Hello and welcome back to the after-episode commentary for episode 6, La Mia Casa. In this episode, Alla showed us around her new home in Italy and introduced the rooms, the furniture, and the objects inside the house. Today we're going to take a closer look at some of the Italian she used and see how these sentences are built. And as always, we'll learn through the actual language from the episode. Questo è il mio salotto. One of the first things Ale says is, Questo è il mio salotto. This is my living room. And this sentence contains one of the most common Italian patterns you'll ever hear. Italian speakers use questo è whenever they're introducing a masculine noun, and you hear it throughout the entire episode. Questo è il tavolino, questo è il mio armadio, e questo è il cassettone. Questo è il tavolino. Notice that all of these nouns are masculine, il salotto, il tavolino, l'armadio, il cassettone, and because they're masculine, Italian uses questo. Questo è il mio armadio. But a little later, when Ale points to her bookcase, she says, Questa è la mia libreria. And now something changes. Questa è la mia libreria. Instead of questo, she uses questa, because libreria is feminine, è la mia camera da letto. Questa è la mia poltrona preferita. So when Italians show you a room or a house, you'll constantly hear these two forms switching back and forth. Questo è for masculine nouns, questa è for feminine nouns, but the meaning always stays the same. This is. Now, one of the most useful sentences in the whole episode is Sul tavolino ci sono dei libri e un vaso con dei fiori. Let's look at the first part. Sul tavolino means on the coffee table, and the word sul, because the noun is il tavolino, Italian combines them and gives us sul tavolino. A few moments later, Ale says, Sulla console d'ingresso ci sono una lampada e un vaso con dei fiori. Sulla console d'ingresso ci sono una lampada e un vaso con dei fiori. And this sentence works exactly the same way, with one difference. Console is feminine, so instead of su plus il, we get su plus la, which gives us sulla. That's why Ale says sul tavolino but sulla console. And you'll hear this pattern everywhere in Italian. Sul tavolo, sul divano, sul comodino, sulla scrivania. Now let's go back to that same sentence because it also contains another very important structure, ci sono, which means there are. Ale uses ci sono because there is more than one thing on the table. There are books, and there is also a vase, more than one object. But later in the episode, Ale says, qui c'è il televisore, and this time she uses c'è instead of ci sono, because there is only one thing, the television, just one object. Sulla console d'ingresso ci sono una lampada e un vaso con dei fiori. Sotto il televisore c'è una credenza di legno. So compare these two. Qui c'è il televisore. And sul tavolino ci sono dei libri. There are some books on the coffee table. One thing, c'è. More than one, ci sono. This is one of the most useful patterns in everyday Italian because it helps you describe the world around you. There's also a small extra worth noticing. When Ale talks about her favorite chair, she says è vicina alla finestra. È vicina alla finestra, it's near the window. E questa è la mia sedia preferita. È vicina alla finestra. And notice the word alla, which comes from a plus la, because finestra is feminine. You'll hear the same pattern in many everyday expressions. Vicino alla porta, vicino alla stazione, vicino alla casa, and little by little, you'll start recognizing these small contractions automatically. And at the very end of the episode, Ale looks at her sofa and says, Ma questo divano è vecchio. Ho bisogno di un divano nuovo. This sofa is old. I need a new sofa. The expression ho bisogno di means I need. And it's one of those phrases that works in almost any situation. Ho bisogno di aiuto. I need help. I need a coffee. Ho bisogno di una pausa. I need a break.
And this sentence also gives us a clue about what's coming next, because in episode 7, Alla goes shopping for a new sofa. We'll learn useful Italian for furniture, colors, preferences, and asking questions in a shop. Next Sunday. So let's do a quick review of the key sentences from the episode. Questa è la console d'ingresso. Questa è la mia libreria. Questa è la mia sedia preferita. Questa è la mia poltrona preferita. Questa è la mia camera da letto. Questo è il mio salotto. Questo è il tavolino. Questo è il mio armadio. Questo è il cassettone. Sul tavolino ci sono dei libri e un vaso con dei fiori. Sulla console d'ingresso ci sono una lampada e un vaso con dei fiori. È vicina alla finestra. If you understand these sentences, you're already using some of the most common structures Italians use when talking about their homes. One more thing before we go. On the episode 6 sheet, you'll find an extended vocabulary list with even more words from this episode. And here's a little tip. Write the Italian words on small pieces of paper and stick them on the actual objects around your home. On the sofa, on the window, on the desk, on the wardrobe. You'll be learning without even realizing it, just by moving through your day. Piano piano, these small structures become natural. Ci vediamo!